Tap your neighbor and tell your neighbor, neighbor. Somebody slap your neighbor. Put your hand in your neighbor's pocket. Where was it? Maze, how people here, Mr. Seeds? Kama kawaida watu wa Infinix, Technology piga picha tafadhali. iPhone piga picha. Samsung Type C piga picha. Where was it? Mubarikiwe sana, especially everybody in this room that has come out to support Mr. C, Bahati, the former gospel artist, Bahati, Mr. Chairman, Ringtone, najua Kita Gwapa, Steve support every artist that is in this room. I personally want to say thank you. Into kidogo ya kukaa hapa, nipige makofi tafadhali. Nikianza church, just when I was starting church, before nijulikana, Mr. Sida alikuwa ametoa ngoma inaitwa Papa Godo. Unakumbuka? This song today I dedicate it to you. Papa Godo. Did you think about it? Play this song. Did you have a chance to play this song? I was only a few. Mr. C, nimetoka mbali sana bro. Ana hapo kuna emoji, kina KT who are doing very well. They are no longer singing. Mr. C is still singing for God. Uko anaanza na radio inaanza na hata niliposikia kwa so me I was just beginning. I remember that song and bro, I'm your biggest fan. However, mom, ni ukweli najua ngoma za Mr. C, my favorite is Mr. DJ pull up. Yeah, so I just want to say thank you guys for supporting Mr. C. Mr. C must be protected. Color code. He is the only gospel male gospel musician to be back in Kenya. If you use Mr. C, he is the only person that represents God directly as a male artist. Mr. C is like the white rhino. Unakumbuka ile rhino kimoja? The way the government wanna protect you rhino, Mr. C is endangered. Madam, please stay away from Mr. C. I'm kidding. I just let go. Mr. C must be protected. We born alitoka gospel artist akatuambia Bahati ni wash. Anachafua akiosha. Ameosha faina. Kuna ngoma yako wewe utaosha tu. Unachoma na bangi, alafu unakuja unaosha. Hiyo video yako ni nzuri sana, kwa hiyo very inspirational. Nimesikia akisema David Wanda sio alienda wapi. So, David Wanda yuko hapo. David Wanda nimesikia unanipenda bro. If that's what it takes, please do that, yeah? That Joel is coming back. Who else? Pizzo. On a serious note, it is only Mr. C that we have left. Ringtone is a member of my material. Whatever I have. When a chairman is a guy who goes here, yeah? You're going to be a man, yeah? Ringtone called one of my wives. I can pay 100,000. You're sorry that it's for another day. It's a very bad story, yeah? And I don't tell it here. Why answer? But on a serious note, nikimaliza, Mr. Sida kwamba neno kucheza. Sisi tumeenda wapi wife? Mama kwa wife kwa. So this is what I'm telling you on a serious note, yeah? But to my conversation, the Kenyan entertainment industry must change, and it has happened in 2021. It's about 2020 will never change. Omondi Tanzania. Diamond is an actual millionaire. Sio kiki bro, anaweza kuwa na pesa. Travel in America. The American industry, wakina Jay-Z wana make because the entertainment industry is respected and is paid. And we are starting, and in next week, Nigeria Wanjini tunaanzisha a campaign bro against all the corporates. Safaricom, Barclays, the big ones. Hizi uchinga za kupigiwa na a big company like Safaricom, but utakupiga simu anakuambia bali ni aje, unapitia tu dakika 5 tu, waje tunabali. You are Safaricom bro, yeah?
and there are people and this us was very like that. So we have a minimum wage for any artist that we can. Lazima walipwe 500,000 lazima. Tukishikana hivi tunasema properties tunajua as artists. Most of the ulikuwa EMB sio maneno ulifunga lakini wasafi pale na ile. Juzi nilikuwa Tanzania nikachoma bro. Nimeambiwa juzi ninaenda kwa Pepsi pale nikapiga bei ya Kenya. Mazo akanipa euro. Baadaye 2 weeks wananiambia, "Ai bro, na ndio nakuelekana hapa kwa Victor bro. Hiyo pesa ndio kwa mazee unachekelewa huko ndani sana. Ulipeana too much value. Damu nilikuwa so we have to stand together that we can die. Somebody called me juicy bro from Safari Homas. But President Homas, ananiambia hawana budget. Sasa utametenaje EMB? Kwa wasanii wanaenda depression bro. Tumefuko millions in 1 year aka ule Mswahili jenga Mswahili. Tumefuko millions depression bro. Nostagana depression mfuko. Bro, funny and an show and 5K and 10K and inside the home. So we must stand and say no. If there are big corporates and you want to use Mr. C, you want to use Masika, you want to use Saudi Soul, na tutaki watu wa Saudi Soul na Benzema. Watu wa jitu. Sio kama wanasio. So nasema mimi nataka kusema hapa Bahati sio kiki, najua tunapenda kiki. So Mr. C, madam on Tuesday, kucheni na mkuja na watu wa kamera. Tulileta story za kiki na hapa ni chat. Mimi natoa 500,000. Na kuna 500,000 kwa mgosi wangu hapa sio politics. Unajua ni nani mshabe Mr. C na nimekwambia. We give you guys 1 million and there's no have to do that Bahati. Na sio kipindi kidogo. Sio kipindi. Hata hiyo ni compare. That's what I'm blessed bro. You understand giving, yeah? When you give it multiplies, yeah? Because we need to protect you guys. It costs a lot of money and it shows passion, it shows a lot of tunataka kwenda mbele. Na wewe tunasema the only artists tumebaki now. Watu wa bongo hapa ni sawa. But the only artists tumebaki now. Ungarikiwe sana.